everyone, welcome to my channel btech Basics. Today I am discussing about what is DFA and NFA and also how to convert NFA to DFA. Now we see what is DFA and NFA. So here finite automata are of two types. So finite automata అనేది two types. First one is deterministic finite automata, or simply we can call it as DFA. And second one is non-deterministic finite automata or NFA. So here first one is DFA. So DFA ante entidi? What is the full form of DFA? Deterministic finite automata. So DFA is a finite automata where for all cases when a single input is given to a single state, then the mission goes to a single state. So when we give single input to a single state, the mission goes to a single state. Next, all the moves of the mission can be uniquely determined by the present state and the present input symbol. So it means that the mission operates in a deterministic manner where each combination of current state and input leads to one specific next action. This ensures the mission's behavior is predictable and uniquely defined. And next one is a DFA can be represented as MDFA equal to set of Q sigma delta Q naught F. So DFA has 5 tuples. What are there? Q sigma delta Q naught F. So here where Q is finite set of states. Next, sigma is finite set of input symbols, where delta is a transactional function mapping Q into sigma goes to Q state, where mod Q equal to 1. Next one is Q naught. Q naught is the beginning state or initial state. And next one is F. F is a final state. So next one is NFA. NFA full form is non-deterministic finite automata. So NFA is a finite automata where for some cases when a single input is given to a single state, then the mission goes to more than one state. So ikkada some cases lone single input ni single state ki ichamanukondi, appudu mission anedi goes to more than one state ki veltundi. So next point is some of the moves of the mission cannot be uniquely determined by the present state and the present input symbol. So here an NFA can be represented as MNFA equal to Q sigma delta Q naught F. So NFA has 5 tuples similar as DFA. Q sigma delta Q naught F. Already we know Q ante entidi infinite set of states. Next, sigma ante entidi finite set of input symbols. So here transactional function mapping Q into sigma goes to 2 power Q, where 2 power Q is the power set of Q. Next, Q naught ante already we know it is a initial state and F ante final state. So here what is difference between DFA and NFA? DFA full form entidi deterministic finite automata, NFA ante non-deterministic finite automata. Next point is all cases lo when a single input is given to a single state, mission goes to single state. And in NFA for some cases when a single input is given to a single state, then the mission goes to more than one state. And here what is transactional function? Transaction function is mapping Q into sigma goes to Q state, but in NFA Q into sigma goes to 2 power Q, where 2
power q is the power set of q. So here next topic is process of converting an NFA to a DFA. సో ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. నేను ఎగ్జాంపుల్ని చేస్తూ స్టెప్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎగ్జాంపుల్ని చూపిస్తాను. సో హియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ DFA ఫ్రమ్ ద గివెన్ NFA. సో ఇక్కడ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఇచ్చారు, ప్రెజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్. సో ఇక్కడ దీంట్లో ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇనిషియల్ స్టేట్ Q0, Q1, Q2. So here Q0 with input 0 goes to Q0 state and Q1 state. అలాగే Q0 with input 1 goes to Q2 state. Next Q1 with input 0 Q2, Q1 with input 1 goes to Q1 state. Next here Q2 is the final state. So here Q2 with input 0 goes to Q1 state. Next Q2 with input 1 goes to Q2 state. So here first step is start from the beginning state of the NFA, take the state within brackets. So first we write it first present state, next state, take 0 input 1. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమన్నారు, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద NFA, టేక్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో వీ టేక్ ఇనిషియల్ స్టేట్ విత్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో Q0ని నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో తీసుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ place the next states for the beginning state for the given inputs in the next state column, put them also in square brackets. So Q0 ki inputs ఏంటివి, with input 0 Q0 Q1, with input 1 Q2. సో వాటిని కూడా మనము స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో పెట్టేసుకోవాలి. సో Q0 Q1, next Q2. Next here third step is if any new combination of state appears in the next column which is not yet taken in the present state column, then take that combination of state in the present state column. So here ఇక్కడ Q0 అనేది ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ స్టేట్లో న్యూ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివి, Q0 Q1 అనేది న్యూ కాంబినేషన్ అండ్ Q2 ఆల్సో న్యూ కాంబినేషన్. సో వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ప్రెజెంట్ స్టేట్. సో వీటిని మనం ప్రెజెంట్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటాం. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ Q0 Q1 ఇన్ ప్రెజెంట్ స్టేట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ if in the present state column more than one state appears, then the next state for the combination will be the combination of the next states for each of the states. సో మనం ఇక్కడ Q0 Q1 తీసుకున్నాం కదండి ప్రెసెంట్ స్టేట్లో. సో విత్ Q0 విత్ ఇన్పుట్ 0 ఏంటిది, Q0 Q1. సో Q0 Q1. నెక్స్ట్ Q1 విత్ ఇన్పుట్ 0 ఏంటిది, Q2. సో Q2 దీని బ్రాకెట్లో రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ Q0 విత్ ఇన్పుట్ 1 ఏంటిది, Q2. Q1 విత్ ఇన్పుట్ 1 Q1. సో Q1 Q2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా న్యూ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో నేను Q0 Q1 Q2ని ప్రెసెంట్ స్టేట్లోకి తీసుకుంటున్నా. Q0 Q1 Q2. సో హియర్ Q0 Q1 Q2 వీటి ఇన్పుట్స్ని నెక్స్ట్ స్టేట్లోకి రాసుకుందాం. సో Q0 విత్ ఇన్పుట్ 0 Q0 Q1. Q1 విత్ ఇన్పుట్ 0 Q2.
నెక్స్ట్ Q2 విత్ ఇన్పుట్ 0 Q1. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ Q1 ఉంది, సో నో నీడ్ టు రైట్. నెక్స్ట్ Q0 విత్ ఇన్పుట్ 1 Q2. నెక్స్ట్ Q1 విత్ ఇన్పుట్ 1 Q1, Q2 విత్ ఇన్పుట్ 1 Q2. సో Q1, Q2. నెక్స్ట్ ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఆల్రెడీ Q0, Q1, Q2 కాంబినేషన్ తీసేసుకున్నాం ప్రెజెంట్ స్టేట్లోకి. సో నెక్స్ట్ Q1, Q2 కాంబినేషన్, ఇది న్యూ కాంబినేషన్. సో ఇంకా ప్రెజెంట్ స్టేట్లోకి తీసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ప్రెజెంట్ స్టేట్లోకి తీసుకుందాం. Q1, Q2. సో Q1 విత్ ఇన్పుట్ 0 Q2, Q2 విత్ ఇన్పుట్ 0 Q1. నెక్స్ట్ Q1 విత్ ఇన్పుట్ 1 Q1. నెక్స్ట్ Q2 విత్ ఇన్పుట్ 1 Q2. So here Q1, Q2 is a old combination. We already taken in present state. So here Q2 is another new combination. ఇక్కడ మనం present state లో తీసుకోలేదు. So Q2 with input 0 Q1, Q2 with input 1 Q2. So here another new combination is Q1. So we can write it in present state. Q1 with input 0 Q2, Q1 with input 1 Q1. సో ఇక్కడ ఏ న్యూ కాంబినేషన్స్ ఇంకా లేవు, ఇంతే. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ని ప్రెజెంట్ స్టేట్లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో రాసుకోవాలి. వాటి ఇన్పుట్స్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్లో ఉన్న ఇన్పుట్స్ని మనం వాటిని కూడా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో రాసుకోవాలి. అదే న్యూ కాంబినేషన్స్ వస్తే ప్రెజెంట్ స్టేట్లోకి రాసుకొని వాటి నెక్స్ట్ స్టేట్స్ని విత్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో నెక్స్ట్ స్టేట్లో రాసుకోవాలి. అలా ఎన్ని న్యూ కాంబినేషన్స్ వస్తే అన్ని ప్రెజెంట్ స్టేట్లో రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. So next step is, if no new combination of state appears which is not taken in the present state column, stop the process. So మనం ఇక్కడ చేసిన ప్రాబ్లంలో ఇంకా ఏమీ న్యూ కాంబినేషన్స్ లేవు. సో మనము ఈ ప్రాసెస్ని ఇక్కడితో స్టాప్ చేయాలి. సో హియర్ ఇక్కడ ఇవన్నీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ స్టేట్స్ని మనము న్యూ నాన్ టర్మినల్స్తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో Q0 స్టేట్ని నేను ఏతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, Q0 Q1ని బీతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, Q0, Q1, Q2ని సితో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, Q1 Q2ని డితో, Q2ని ఈతో, Q1ని ఎఫ్తో రీప్లేస్ చేసా. సో హియర్ present state, next state 0 1. So A, B, C, D, E, F, these are new non-terminals for states. So A with input 0, here Q0 Q1, ఇక్కడ Q0 Q1 అంటే B, సో B. నెక్స్ట్ A విత్ ఇన్పుట్ 1 అంటే ఇక్కడ Q2 ఉంది, అంటే ఇక్కడ Q2 అంటే E. నెక్స్ట్ B విత్ ఇన్పుట్ 0, ఇక్కడ Q0 Q1 Q2, సో Q0 Q1 Q2ని మనం Cగా రీప్లేస్ చేసాం, సో C. నెక్స్ట్ B విత్ ఇన్పుట్ 1, హియర్ Q1 Q2, Q1 Q2ని Dతో రీప్లేస్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ C విత్ ఇన్పుట్ 0, Q0 Q1 Q2, సో అగైన్ we will write it as C. నెక్స్ట్ C విత్ ఇన్పుట్ 1, Q1 Q2, Q1 Q2ని Dతో రీప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్
D with input 0 Q1 Q2. Q1 Q2ని మనం Dతో రీప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ D with input 1 Q1 Q2. సో D. నెక్స్ట్ E with input 0 Q1. Q1ని మనం Fతో రీప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ E with input 1 Q2. Q2ని మనం Eతో రీప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ F అంటే F విత్ ఇన్పుట్ 0 Q2 విత్ మనం Q2ని ఈతో రీప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ F విత్ ఇన్పుట్ 1 Q1ని మనం Fతో రీప్లేస్ చేసాం. సో మనం ఇలా టేబుల్ని రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీన్ని మనం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే Q2 అంటే ఫైనల్ స్టేట్ అని ఆల్రెడీ వాళ్ళు క్వశ్చన్లు ఇచ్చేశారు. సో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ స్టేట్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ కాంబినేషన్లో Q2s ఉన్నాయో అవి ఫైనల్ స్టేట్ కిందకి వస్తాయి. సో ఇక్కడ Q2 అనేది Cలో ఉంది, Dలో ఉంది, Eలో ఉంది. సో హియర్ C, D, E are final states and here A is initial state. So now we construct graphical representation for this example. So graphical representation for this example, here initial state entity A. Next A with input 0 with input 1. A with input 0 goes to B, A with input 1 goes to E. So A with input 0 goes to B. Next A with input 1 goes to E. Next B. So here B with input 0 C. So B with input 0 C. Next B with input 1 D. So here we write B with input 1 goes to D. Next C with input 0 C, C with input 1 D. So here ఎలా డ్రా చేస్తున్నా అంటే C with input 0 ఏంటిది C కదా. సో ఇక్కడ C అనేది ఫైనల్ స్టేట్. సో we draw it like it. So C with input 0 remains in same state. Next C with input 1 goes to D. So నేను ఇలా డ్రా చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ D with input 0 D with input 1 D. సో D ఇక్కడ D అనేది కూడా ఫైనల్ స్టేట్. సో D with input 0 D with input 1 also D. Next E with input 0 F, E with input 1 E. So ఇక్కడ E also final state and E with input 0 goes to F state. Next E with input 1 remains in the same state E. Next F with input 0 E, F with input 1 F. So F with input 0 E. So F to E 0. Next F with input 1 remains in the same state. So మనం ఇలా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో దీన్ని డ్రా చేస్తాం.
సో మనం ఇలా ప్రాబ్లం ఇస్తే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ప్రెజెంట్ స్టేట్లో ఇనిషియల్ స్టేట్ని విత్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో రాసుకోవాలి. అదే దాని యొక్క నెక్స్ట్ స్టేట్స్ని కూడా మనము స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో రాసుకోవాలి. అదే నెక్స్ట్ స్టేట్లో న్యూ కాంబినేషన్స్ వస్తే ఆ న్యూ కాంబినేషన్స్ని ప్రెజెంట్ స్టేట్లో రాసుకుంటాం, వాటికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ రాస్తాం. అలా ఎన్ని న్యూ కాంబినేషన్స్ ఉంటే అన్ని న్యూ కాంబినేషన్స్ని మనం ప్రెజెంట్ స్టేట్లో రాసుకుంటూ వస్తాం అంటిల్ దెర్ ఈస్ నో న్యూ కాంబినేషన్స్ ఆర్ దేర్. సో న్యూ కాంబినేషన్స్ లేకపోతే ఆ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తాం. సో ప్రెజెంట్ స్టేట్లో ఉన్న స్టేట్స్ అన్నిటినీ మనం న్యూ నాన్ టర్మినల్స్తో రీప్లేస్ చేస్తాం, వాటిని ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత దీని నుంచి మనము గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో నేను ఇక్కడ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ హైఫన్ ఉంది నెక్స్ట్ స్టేట్లో. సో దీన్ని కూడా మీరు న్యూ కాంబినేషన్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ ప్రకారం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని మీరే వర్కౌట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కన్వర్షన్ ఆఫ్ అన్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్ టు DFA ఆ టాపిక్ చెప్తాను. సో ఎవ్రీవన్ understood my class, I think. So please do like, share and subscribe. Thank you for watching.